everyone, welcome back to our channel. We are Inspired Youth. Thank you so much for joining us for today's discussion. And before we go any further, I'll ask our panelists to introduce themselves, starting from my extreme right. I'm Chupomite Daniel. I'm Cosmo Samate. I am Mashita Skada. Thank you so much, guys, for joining us today. Before we get into our discussion today, which is entitled A Foretaste of Heaven, we are going to make a quick recap to last week's presentation, which was on making your courtship last through marriage. There are some important points that we didn't get to dwell in that I'll ask our panelists to assist. So each of us will then contribute to one point, and then we get into today's talk. So this time we'll start from the left. Nkosi, start. All right, anyway, so that's fine. On last week's discussion, we focused on like title of courtship should last through marriage, right? And according to the book, it's also focusing not only on marriage but on eternity. So we should invest into our relationships, whether dating, courtship, marriage, but chaka chikuru at the end of the day, it's for both, people who are engaged in a certain relationship, right? Assuming kuti vanhu vakutodanana kuti vagoponeswa tese tigenda kudenga. So you probably should be asking yourselves kuti relationship yandiri zvinezvi kana Jesu akadzoka nhasi kudenga ndoinda here. Ndiri mucourtship mandiri, ndiri mudating mandiri. Probably vari marriage, though we are not touching on marriage, but zvatiri kuita during that whole process. All right. Thank you so much. Claire, do you have any contribution you'd like to add concerning last week's talk in terms of the characteristics or anything you think our viewers should take note of that we didn't get to highlight last week? From last week, there's one thing that we left behind, and like what Nkosi said, we're not supposed to leave God in these things. We realized that the good things that come with courtship should not be left in courtship, because everyone, I don't think pane munhu anoda zviya zvekuti zvinhu zvakanaka zvatina zvinopera potanga kuuya zvinhu zvakangoshata zvega zvega, but we need all those good things, that those memories, everything that you used to do together when you guys were courting, to come back into marriage and you guys to enjoy as well. Muna Mwari pakati penyu. All right, thank you so much, Claire, for your contribution. Daniel, do you have anything to add? Yeah, maybe I can add from my comments avangari kutaura this to kuti if you are in courtship, pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuenda nazvo zvakanaka. Like tiri courtship, sometimes teta kungoita zverudo chete chete, but hatisi kuinclude Mwari mukufambidzana kwedu kwatiri tichiita. Kana tichifambidzana tinofanira kumboverengawo Bible, tichimbokusenderawo vhesi kuti ko baby vhesi rakadaiwo here unorinzwisisawo sei. And then we should have time yekuti tinotombonamata kuti no baby nhasi tiri kunamata nezvakati, and kana kutombotsanya chaiko chaiko kuti nhasi sekapo tiri kumbotsanyira relationship yedu igosvika kudenga, tigoenda kudenga. Zvekutsanya hazvo zvakapota zvauraya vamwe vanhu, but zviri right izvozvozvo, because sekutaura kwauri kuita kuti zvinofanira kutikudza. A relationship zvinonzi relationship isingakukudzi iwewe haizi relationship iri right. Be it romantic relationship, boyfriend and girlfriend, or even a business relationship. Saka you're very correct. Ndiri kufarira contribution yako. Pane vanozoona
hatizofanira kungowa maextremist pazviri izvo tichizoda kuzotry kuita ma40 days aJesus hatina kusimbosvika ipapo. But wakaona wewe wakuzopa kuzoita mumwe munhu ari kusimba nemumwe munhu ari kuonda ka zvitongogara mapudza enyu rudo rwacho because hapana kwamuri kuenda. All right, thank you so much for your contributions. Chandafarira pane zvese zvamataura is all of this is what builds a home, and it's based on what we learn from the book we're reading, and especially on what you said, Rekuti, as a couple, as boyfriend and girlfriend, tukufana kunge tichibuildana, tichizwisisana spiritually, emotionally, and physically. Kuti zviri kufamba sei, tichifana kufambirana. And I think it's also very important because tikasakwanisa kuzvidetermine, tikasakwanisa especially spiritually, if we can't determine the spiritual rate yekufamba kwezvinhu pamedu tiri mukomana nemusikana, chokwadi kana tazoroorana kuti uchinditi pingatimvona mateka nendiraro pakati pekunamata waise. Saka I think it's really important kuti tinge tagara tingorine that culture before we even get into a relationship. And even when we're praying for our relationships, we don't necessarily need to say we are praying in benefit of your partner regardless of kurorana kwenyu kana kusazororana kwenyu. Kokumunamagira kuti mupe mari yekuti andirore. Tiri kunamatira zvekuti tiri kufanira kukura nekuvakana zvakanaka muna Mwari. Ndo zvatiri kufanira kunamata. Kwete kuzoti Mwari ruise kuti maona nhingo ndiyo andinoda kutoroorwa naye makaita basa nekundipa mweya pa muri kunamata mese. No, muri kufanira kunamata muchiti Mwari ndinokutendai nekuunza this person in my life, ndinokutendai nemabenefits andiri kuwana chivai naye mukukura kwaari kuita spiritually. Kana tiri kuzonzi tazobatana in marriage, then let it be so. Not kuti obva watoti uyu Mwari wandiri kunamata naye izvezvi takapfugama panapa ndiye wacho Mwari, ndiye wacho poza kuchizvichuzira mudzimai kana kuti mukomana usina kupiwa naMwari. You get the idea. Oh, okay. But mune muri mese ka? Mune muri mese nyu pamanizi. But unogona ngori pamanizi futi nemunhu asitupi asiri wife wako kana kuti husband wako. Asi muri pamanizi mese. Okay. So that brings a question in my head. Kunamata kunotanga papi? Ndawana gero here. Aiwa. Kana kuti before ndawana gero kana kuti ndizozvitanga pasi tutanga kuenda kuchechi kana lockdown yapera. Kana unozoti chi munamato chinhu chiri personal. It's something that I'm supposed to be doing even ndisina mukomana. Ndofanira kukwanisa kunge ndiri paposition yekunamata for my growth, kunamata for my partner's growth, wandichazopiwa naMwari, so that when they come, you know, no, this is an answered prayer right there. And when you're now praying with them, unotongozvifilo wegoti they do dig. You don't need to force it izinto. Like that. Munofungeyo. Pangenda rasika. Handizvo. Pacho paunganamatire chinhu chaunyazoziva kuti ichi chinhu ndo chinhu chandiri kuda ichi. Kuti Mwari ndipe chinhu ichi. Kana kuri kunhengekeneka, kuri kunyaya dzema-relationships, pakutsvaka musikana kana kutsvaka mukomana, hausi kufanira kunamata uchitoti Mwari mazvita uyo mamuona here Mwari. Imagine wazora. Saka apa tofanira kutoti kunamatira Mwari atipe munhu akandifanira, munhu wekuti tinonzwisisana naye tonyasofambidzana, and then the decision is up to God for him to decide. Saka pakunamata tofanira kusiya liwe yekuti Mwari agozoactiona kuti ndizvo here zvatiri kuda izvi kana it's not good for us. Saka tofanira kusiya kai.
Alright, thank you so much. Because I'm going to tell you topic again as a foretaste of heaven, and the beginning of that section, it really does talk about how to search for your life partner. Kuti Mwari ndiye anofana kukupa dhani. Kwete kuti wewe unohanda wega. Because Bible rinoti Mwari anoti my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. Saka iwewe manje kuti uchizonyatsonzwisisa zvinonzwisisa naMwari kana wakantarisa inini masvita iwo chonoti I'm good for you, but Mwari achionoti hai ukagara nemusikana uyu zvitombobudi zvinobva zvatodhakwa. Saka for your own safety dai wafambana nekusaidi uku yoramba uchiinsist. Saka apa pamazvita, are you saying kuti I'm supposed to just to see it and then Mwari oita zvinhu zvake, or ndofana kutohantawo? Amuhante nese inini kunzwisisa kwandakaita ndekwekuti hatihante tese. Imi munofunge? Okay. Let's go back to the Bible. Probably some of the things in Bible are chashand. Or not chashand in the aspect of the equation yacho aishande, but isusu atichazvishandisa, atichazviapply. So look at an example Isaac. Akatsvagirwa gero namudhara. In our generation, it's a taboo. Mudhara wangu anganditsvagire gero, because inini we are growing up in different setups. We are aenda kuchikoro overseas. Mudhara asara ari kuno. Ndono anenge achinamata, right? Unosangana nogero rake ranosangana naro. Saka kuti paanozodzoka uko Mudhara akakutsvagira rimwe gero, iye akatotapirirwa pamwe nekame katype akasara akambosaka nako zvakuita sekuke zvakunetsa. And then the other example, probably I would actually want to dwell on that one. Let me dwell on that one much. Now, we would not, personally, I would not say kuti Mwari anobva kudenga ouya kuzotsvagira inini specifically gero. We have a role that we play as individuals. God plays his own role. We also play our own role. Saka kuti Mwari ane panogumira panyaya iyi. Agumi, Mwari agumi. All I'm saying is, it's a duty that I'm supposed to do. Yandakasirwa naMwari. But ndine zvandinofana kuti ndiite as an individual. If I'm ready, I have to tell the Lord that God, I'm now ready. Chindigadzirewo baby. Mwari anoziva everyone. Right? Kutodarika inini maziviro andinotoita vanhu. So, who mingles with the people? It's me. Ndinotomingla muvasikana vacho. Anditika? Inini ndinotorine a set, I have a set goal. Ndine zvandinotoda kuto-identify. Zvandinoona ini nemaziso angu, zvinofadza maziso, nezvinofadza mweya, zvinofana kufadza all round. Inini as an individual. Do identify kuti ndoda musikana akati, anotyime Mwari. Musikana akadai, akati anokudza vabereki, achadzidzisa vana vangu zvakati nezvakati. So you also have to play a role with God. It's not kuti Mwari anenge asara hunting ground racho. Munenge muri mese hunting ground naMwari. Mwari anotokubatsira kuti shamwari uyo andoona ungati paaspect yawataura iyi yaunoda hazvimwe izvi uyo zvirimo. Where God comes in is, I have an education on where and how I'm supposed to date. Like zvatikutoita panapa panel, we have a book, right? It's telling us on how I'm supposed to do things.
That's a spiritual aspect. That's God telling me how I'm supposed to do things. I'm supposed to pray before ndawana baby. Ndimwari ari kundiudza zvandiri kufanira kuita. Saka Mwari muequation haasari because Mwari ari kutofamba neni because I'm moving with God's word every day. He's the light. So I'm supposed to apply my principles aMwari. Selection yako chikomana iwe usifanira kuenda kunyika uko kunotsvaga musikana. That's God's word. I'm abiding to God's word. So it's God. I'm moving with God. Ndikufamba naMwari. Ndiye ari kuti iwe fana kubhawa yoga. Iwe hausi munhu webhawa. Hausi fana kuenda kunotsvaga. Point of selection yako haisi kubhawa. NdiMwari ari kundiudza izvozvo. So if I abide in the Lord's word, it's God who is actually doing this whole procedure and I'm following. In any obedience yangu iri kufamba mupatsi maMwari. Kuchechi ndo kunowanikwa musikana. But wasvika kuchechi chi-identifya zvakadzama pamusoro pezviya zvaunoda zviri aligned kuna Mwari newe. Tiri kuchechi we have ndati ndoda musikana anokudza vabereki vangu. Anditika? But musikana wacho ari kutotadza kutokudza Mwari. You understand? And it's God who is actually giving me that vision. Kuti chamwari iwe uri kudetseka nekuti sora uchitsvaga vasikana vanokudza Mwari. But vanokudza vabereki. But uyu ari kutotadza kutoteererani? Ari kutotadza kutoteerera ini. Uno kana mapfekero akaita mwanangu. Hazvisi kukudza ini. Saka achazokudza vabereki sei iye ashadzi kukudzani. So that's part of Dome selection. That's how God is working with you. You watch your relation na Mwari ne hunting ground. Ya wapiwa na Mwari kutushare mairi. Okay. Yes. All right. Thank you so much, Claire, Danny. Okay. Like Nkosi gave the example, I'm agreeing with him. But then there are other examples as well inside the Bible. Let's look at Hosea and his wife, Gomer. Right? Hosea was a prophet. And Hosea could have gone to choose another wife for himself. But instead, Mwari akaenda akanomuti enda unotora mukadzi chifeve aite mukadzi wako iwewe. And no matter how many times Gomer would run away from Hosea would still go back. Saka, in other words, what I'm trying to say is, Kutika, in this hunting ground that you guys are talking about, God is also there. God is there because there are certain things that He wants us to learn, certain things that He wants the environment that we are surrounded with to learn from what is going on between us and the person that we are going to be courting or dating. Because until the topic is a foretaste of heaven. Saka zvinhu zvese zvatiri kuita izvozvi ingori nzwisa yezvichaitika kudenga. Saka God can do it in different ways. He can actually use you semashandisiro akaita Hosea pana Gomer. So that's what I just wanted to say. Okay. All right. Yeah. Thank you. You know sometimes Mwari ndiye munhu anofanira kuita sei kuti chuzira magero nemafesi aya. But we got a Bible. Some other things zvingori muBible, like what Nkosi was saying, like anokudza vabereki. Zviri muBible. You see. Kuti tiwane gere iroro futi isusu wacho tofanira kunge tichirava Bible racho raMwari. Kuti Mwari anodei kuti isusu timuitire. Wazvona. Because inini ndogona kutadza kuverenga Bible racho ndongoti Mwari ndipewo gero. I think it's difficult. Kuverenga the Bible. Mwari wacho tomukumbira. Ndona kunge hazvinyatsogare zvakanaka. You have very right, and I agree with you guys panyaya yekuinclude Mwari more decisions in my relationship.
Though I also wanted to address issue zoita some of our fellow friends who then go ahead and date maybe outside church or outside their religion space or their cultural space. I know that there's a problem with doing that because the missionary dating where you go and raura your own. You find a guy arikusuta zvakawanda pamazongosara spiritual aspect of wamupinza muforo church but izvozvo futi again zvine repercussions azvo zvinozo experience wonemunhu in a relationship. So I think it's a very important point to note kuti we really need to include God in this because by issues in my relationships akashatira chinwani. They don't only affect me, they don't only affect one aspect of my life either. They affect everything in my life. They affect my social life, the people I hang around with, what I do on my free time, where I'm going to then decide kuti ndoda kuzoitei in my future life. So this is what determine on a relationship yakaita sei. So how we then get into a relationship, how we then choose to date now is a big deal because zvapedza kuaffecta in life yangu she affect of the mhuri yangu inini because tichaeda a member in our family. So it would then affect even the family, at the broader state. So before we go any further, and I think next week Sheta part 2, which is the last section here, a foretaste of heaven, can you please give our last sentiments to our viewers, starting from Danny. Yeah, ndaigona kuzokuya nemwe mubvunzo futi nkosi amention something from the Bible ekuti vabereki vaigona kutsvagira gero hazisi kuitika here mazuva ano vanogona kusakutsvagira kuti mazvita uyu tora uyu ndiye but vanogona kungounza someone in your circles waona kuti haumana uyu anotya Mwari anoita zvakati but inini handisi kuzoona ndandoda kutaura nyaya iyo ndandikuvaviwa ndandikuda tuitange. You know what? I think you're very right about that because how God works is how quote me right. The devil and God both bring people in your life. Okay. They don't descend from heaven to say, Sha, today so. They bring people who bring ideas of certain concepts, whether it be good or forbid. So when it comes to the dating arena, especially we're also talking about God picking out a partner for us. God brings people into our lives. And how you can then tell, like how you can then tell someone is good for you is if they help you if they help you grow. Whether it be from all aspects, emotionally, physically, morally, zvese zvinoaffecta munhu. Kana ari kukubatsira kukura, then munhu iye akatumwa naMwari. Kana ari kukudzikisira, munhu iye ndiye kwaSatani. That's how you tell apart. So pauri kuyayiwa kuchitaura nyaya yokuti do parents then pick out for us? I don't think they necessarily do pick out for us, but they can help us and give us guidelines kuti munhu uyu Dani ari kukukanganisa uyu. Musikana ari kukudya bag uyu. Plus utaona dressing yake yachinja nemaplaces auri kuhang out. Unogona kuzviramba. But chiri chokwadi because you wakablindwa nelove. Okay. Wazviona. But they don't necessarily, I don't think hangu zvichiri kuita zvokuti Dani ndine musikana watakawa mainhingi uye akatazvarwa tikasvika tisangana. But zvichiri kuitwa mazvita unoziva togona tiri mumba mazvita ka tongota like we are family right ungonzi but vanhu vakatsikana vanhu vakanaka akazondidana mama hamuono vakusira kaidea asi havana kukuti Dani ndakunzira mwana wekwatsikana garai apa mubva sezvinoitwa mumaIndian films atakuona mazuva anaya zvekuti
kunenge kune an arranged marriage yekuti muri ana maparents ndakaona kuti vana vedu vanogona kuirana vakabva kuti tichiroora naye zvasiyana apo pauri kunzirwa idea yekuti Daniel ndakaona musikana akabatsira sekurumbuse kuchechi uku aya musikana yanenge ari right because after abatsira sekurumbuse akabva amhurisa vanhu mavisitors akapawo ndishikafu akabva aimbesa muchechi saka munhu wamwari wazvibata idea manje kuti Dani ziso rako ngarinange kusaidu but maparents edu anogona kunge asingatokuzivi sekuziva kwandinokuiteni. Do you know that just because atinyanyo hang around in the same circles? Yes, it's true. And iwe ukasvika kumaparents angu unogona kusvika uri good extra good wazviona, but ini ndichiziva kuti mazvita katsola saka ipapa anenge ari mawani. aiwa izvozvo you're very right, but now I think kuti God then gives you my ideas through people kuti zvoni rufanira kuzvifambisa sei, and that's just my thoughts. Do you guys agree or disagree as we round up? I agree with what you guys said. Yes. Nkosi? I also believe that the type of guy that you start dating and then later on court, whether because you had a behavior yakadhakwa kana kuti yakanaka, ndo zvauriwo iwewe as an individual. I don't blame people who actually go. Imagine I start dating musikana akaita sagoma. Most of it, I'm not saying all the time, most of it, my character inenge yakarerekera ikoko. Most of it, because birds of the same feathers. I like your point. Flock together. I like your point. So you're saying I like your point because I've got a point of question now. I like your point. And then because it are my exceptional cases, like I say example yatapiwa ya Hosea. But yeah, Hosea, it was mainly spiritual because God wanted Hosea to understand the situation that as a people They were in. exactly. So mukazoona ndakudanana nemunhu anosvita mbanje ndo zvandagarawo ndichifarirawo. Mukaona ndakudanana nemunhu anonyatsa kufarira zvemaredhiyo stereo. Saka uri kuti show my true colors. Yeah, most of the time. No, to a greater extent. Character yako inenge ichirerekera somewhere there. Now I've got a question, like one last question, because you're pisa. Do you one last question? Saka, based on your point, what kuti birds of the same feathers flock together. Yeah. And here we're talking also in the situation kuti our model of relationship is Christ and the church. Now, looking at the church in the Bible, Israelites to be specific, not kuma disciples, kuma Israelites. Zvinhu zvichiri kumbopenda chiti vakambonzi vakaraurwa vakanzi chindinamatai vobva vamboti nje. Then what does that necessarily mean? Bringing what you just said to that sort of a relationship, which nowadays we call a toxic relationship, yeah? Yekuti zvoni waenda kuno, what can I say? Maita uri kunziita so in a relationship you're expected to do so this that handed it. Pamwe uri kunzi maybe go out on dates. We're doing this all along, and then this person all of a sudden then starts being, I don't know, toxic. Kuti because I was kudai so ndakupanisha makumbo ndakunosafa 70 years tozokuna imatsoka maiva kumama ti mwari tatendoka mwari obva kuregererai madzoswa back kuJerusalem mavaka Jerusalem magaragara futi mafarisi maidols madzokera futi. Such a relationship is, if we take on a one-on-one basis, sekuti Danina Master, that sort of relationship is regarded as a toxic relationship, if I'm not wrong. Saka, then how then can we describe such a relationship now between God and the church based on comment yawaita kuti birds of the same feathers flock together?
you're actually saying kuti vanhu handitya by the way vanga vari kupi vanga vari kutakwa nditi mwari oona kuti vanhu ava they are giving up zviri evil because of the environment yavari. So the Israelites allowed kutorwa nema-circumstances ari kuitika muenvironment yavo kusvika vakangamwa Mwari, because zvinamato izvi hazvisi mavari, zvinamato zvavari kudzidza from ma-intermarriages avaita. Yes. So zvazvaizoita ndezvekuti kukarira magitari, iye anga asiri munhu wemagitari, akutozongodhenza because atoredzera zvinhu identity isiri yake. And vamwe unfortunately vanobva vazobereka vana vanokurira mumagitari, right? Vasingasakwanisi kudistinguisha what's good for them and what's bad. So that's the same scenario, that's what's happening to us. We are living in an environment where we have a background with a parent or relatives, some of which they worship and some they do not. So mukazoona an Adventist ndakazobhabhatidzwa ndikatendeuka, atori mayuthi anotodawo Mwari, akuzoti akufarira munhu murasta, handimusori because environment yaakanyanyisa kukurira mara urasta huri pai Mari, utori mahari. But zvakuda munhu atora a solid decision, akusacrifice, because loving Christ is all about sacrificing. Sacrifice vakanda zvemarasta izvi hazvitori nakanachi hazvina dhiri, ine ndakutoda zvaMwari ndo zviripo. Mwari anoda kuti ndifollow step A, B, C or D. So if you find yourself somehow falling into things that probably they're contradicting with your spirituality, tozongonzanzi akazorora munhu akati inazvindishamisi, deep somewhere in you it was there. Yes, because it's not as if vakanaka vapo, vakatovasiya vavatoripo vasingaiti nezvemagitari, but iwo vakatozoona uyu ndo krimi, pane vese uyu anoita ABC or D ndiye wacho. Yes. All right, thank you so much for joining us. Thank you so much for your comments. We've been seeing them. We will definitely have a day where we'll be highlighting what you have said concerning what we're discussing here. Thank you again for joining us. Don't forget to like and share. Bye.